기분이란 것은 인생 전반에 아주 많은 영향을 끼칩니다. 바로 예를 하나 들어드리면 이제 막 어떤 사업을 시작한 사업가가 있다고 해봅시다. 이 사업가가 만약 기분이 항상 좋아요. 누가 봐도 행복해 보여 이 사람은. 이런 사람에게 어떤 시련, 사업을 하다 보면 불가피하게 오는 그 시련이 찾아왔다면 어떨까요? 이 사람은 기분이 너무 좋은 상태이기 때문에 이런 시련이 찾아왔네? 역시 이런 시련, 고통을 통해서 배운다더니 이런 게 나에게도 찾아왔구나. 성공한 사람들은 이런 걸 다 잘 이겨냈다고 하던데 나는 어떻게 이걸 잘 이겨내볼까? 이 시련이 왜 찾아온 걸까? 내가 뭘 잘못한 걸까? 하면서 그 시련을 오히려 에너지로 사용해서 더 열정을 불태우고 성공의 방향으로 페달을 저어갈 수 있겠죠. 하지만 똑같은 사람인데 이 사람은 기분이 항상 스트레스풀하고 화가 나 있는 상태라고 해봅시다. 이 사람에게 시련이 찾아왔어요. 이 사람은 온갖 욕을 내뱉고 감정적이 돼서 객관적으로 자신을 바라보지 못하고 남을 탓하고 괜찮아서 욕나는 시대는 지났다. 세상은 썩었다. 사업 같은 건 아무나 하는 거 아니다 하면서 남들한테도 화난 채로 그거 하지 마라 망한다 이런 말을 하면서 부정적인 사람이 된다는 거죠. 그러니까 기분이 좋으면, 즉 행복하면 더 좋은 결정을 하게 될 확률이 계속 높아지는 거죠. 행복이 행복을 부른다고 행복하면 행복한 일들이 생겨날 거고 행복한 일들은 그 사람을 더 행복하게 만드는 그런 사이클이 생겨날 텐데 그럼 일단 내가 행복해져서 행복한 일을 만들면 된다는 말인데 대체 어떻게 행복한 일 없이 내가 행복해질 수 있냐가 질문이 될 것 같은데 여기 한 실험이 이 질문의 답을 어느 정도 해결해 줄 수 있을 것 같은데요. 취리히의 한 대학에서 49명의 참가자를 대상으로 실내 게임이라는 게임을 약간 변형시켜서 12차례 연속으로 하게 했는데요. 이 놀이는 돈을 좀 가진 투자자가 그 돈을 계속 자기가 가지고 있을지 아니면 일부를 다른 게임 참가자와 공유할지를 결정하게 되는데 공유하기로 결정하면 그 액수가 얼마가 됐든 3배로 뜁니다. 그러면 이번에는 신탁자가 3배로 뛴 그 돈을 투자자와 나눌지 아니면 혼자 다 가질지를 결정하는데요. 투자자는 물론 수익을 나눠 갖고 싶어 할 거고 신탁자는 그 돈을 혼자 갖는 것이 기본적으로는 이득이기 때문에 결과적으로는 배신이 난무하는 게임이 되는 거죠. 그러니까 사실 지혜롭게 욕심 안 부리고 서로 협상을 잘하면은 윈윈할 수 있는 구조인 거죠. 그런데 6번째 게임이 끝난 후 투자자들은 자신의 투자에 대한 피드백을 받고 여러 신탁자들에게 배신당했음을 알게 됩니다. 그러고 난 뒤 투자자들은 속았다고 생각하고 분노를 느끼고 나머지 6판의 게임에서는 거의 투자를 하지 않으면서 수익을 내지 못했다고 합니다. 하지만 이와 똑같은 게임을 했는데 이 그룹의 투자자들에게는 옥시토신을 코 속에 뿌리고 진행을 했습니다. 이 그룹도 6번째 게임이 끝난 후 신탁자들이 배신했다는 소식을 접했는데 이 그룹은 이 소식을 접한 이후에도 지혜롭게 투자를 하고 신탁자들과 적당히 잘 나눠서 수익을 잘 낼 수 있었다고 합니다. 그러니까 옥시토신을 코 속에 뿌렸던 그룹은 신탁자들의 배신이 난무하는 상황에서도 감정이 흔들리지 않고 이성적으로 투자할 수 있었다는 얘기죠. 그러니까 이 옥시토신이라는 게 우리의 기분을 좋게 하고 좋은 결정을 내리는데 도움이 된다는 거고 그게 우리를 행복하게 해줄 수도 있을 것 같은데 이 옥시토신을 분비시키려면 뭘 해야 할까요? 여기에 대한 답으로 스탠포드 대학의 신경내과학자인 앤드류 휴버만이 한 가지 답을 알려주는데요. 옥시토신 분비와 가장 많이 관련된 노레프네프린이라는 스트레스 호르몬을 무진장 올려주는 방법이 있다고 합니다. 이 방법을 하면은 노레프네프린뿐만 아니라 행복, 성취, 동기부여된 상태에 가장 영향을 많이 주는 호르몬인 도파민도 크게 증가시킨다고 합니다. 이 방법이 뭐냐면 바로 찬물 샤워로 많이 알려진 추위 노출인데 샤워뿐 아니라 얼음물에 손발 담그기, 얼음물에 몸 담그기 아니면 요즘 또 유행하는 크라이오테라피, 운동선수들이나 셀럽들이 많이 하는 기계 같은 데 들어가서 몸을 순간적으로 아주 낮은 온도로 냉각시키는 그런 거 다 포함해서 그런 차가움에 우리 몸을 노출시키는 게 옥시토신, 도파민을 증가시키고 그 외에도 아주 많은 건강적 혜택이 있다고 합니다. Deliberate cold exposure also has many effects on chemicals other than norepinephrine and epinephrine, most notably the neuromodulator dopamine, which is involved in elevating our mood, making us feel energized and enhancing our ability to focus. And that has a lot to do with how dopamine engages us in motivated states, tends to narrow our thinking and our behavior into a particular trench of goal-directed behavior. Deliberate cold exposure has a very powerful effect on the release of dopamine in our brain and body. And this is one of the main reasons why people continue to do deliberate cold exposure. Basically, it makes us feel good, and it continues to make us feel good even after we get out of the cold environment. In fact, some people would say they don't feel good in the cold environment. It's all stress for them, but afterwards they feel great. Dopamine Nation, an incredible book about addiction and dopamine, I should mention. One of her patients helped themselves get and stay sober off drugs by using deliberate cold exposure to increase dopamine. So a healthier form of dopamine release than they were engaged in prior to getting sober. Now, the basis
for dopamine release in response to cold exposure is that the catecholamines, norepinephrine, epinephrine, and dopamine, tend to be co-released by the same sorts of stimuli. But most stressors, and in particular things that evoke stress or are feelings of stress internally that we don't like, do not increase dopamine. They only increase norepinephrine and epinephrine. But deliberate cold exposure seems to cause a dramatic increase in dopamine, and this has actually been substantiated in a really beautiful study entitled Human Physiological Responses to Immersion into Water of Different Temperatures. Really a beautiful study. I love this study. They took people and they had them sit in chairs underwater, but their head was out and they were immersed up to the neck, either of three different temperatures: 32 degrees Celsius, 20 degrees Celsius, 14 degrees Celsius. So not super cold. But then what they did is they measured people's core body temperature throughout. They measured their metabolism, and they looked at serum levels of things like norepinephrine, epinephrine, dopamine, and cortisol, serum meaning within the blood. So I just want to briefly highlight some of what they saw or what they observed in this study. First of all the groups were in the water of a given temperature for 1 hour, which is much longer than most of the deliberate cold exposure protocols that anyone is using at home. I don't suggest that if it's very cold. So this study focused on actually somewhat moderately cool temperatures, not what I think most people would consider very, very cold temperatures, but extended the duration for quite a while. The group that was immersed up to the neck in 32 degrees Celsius water did not experience a shift in metabolism, nor a significant increase in dopamine, norepinephrine, or these other catecholamines. 20 degrees Celsius water for an hour experienced a 93% increase in metabolic rate, which is remarkable given that the water wasn't that cold, and yet an hour is a pretty long time to be in there. And again, it speaks to the dramatic effect of heat transfer that water has, which I mentioned earlier, as opposed to being out in the air at 68 degrees. It would certainly not cause that increase in metabolic rate. The group that was at 14 degrees Celsius water for an hour experienced a 350% increase in metabolism. So huge increases in metabolism. Now, the most interesting data to me, at least in terms of mental effects of deliberate cold exposure, were that the plasma or serum levels of norepinephrine in the blood increased 530%. These are huge increases in norepinephrine. So it suggests that this is a stressful stimulus, at least neurochemically speaking, stressful, despite the fact that it's not super, super cold. 14 degrees Celsius is not warm environment, but it's not a ultra, ultra cold environment. But an hour is a very long time to be in there. The subjects also experienced a 250% increase in dopamine concentrations, which, while not 530% as it was with norepinephrine, is still a very large increase in baseline levels of dopamine. And what was interesting is that those increases in dopamine persisted for a very long period of time afterwards, even out to 2 hours. Okay, and they stopped the study after 120 minutes of getting out of the cold, but nonetheless, these increases in norepinephrine are huge and long-lasting, and these increases in dopamine are very large and long-lasting. And I do believe that these documented effects in humans explain much of the enhancement of attention and of feelings of well-being and mood that people typically experience after doing deliberate cold exposure. What you would find is that increases in dopamine of the sort evoked by deliberate cold exposure are actually very similar to the kinds of increases in dopamine that are elicited by things like nicotine or from other behaviors that are known to be addictive and bad for us because they lead to other effects on the brain and body that we simply don't want. And yet, deliberate cold exposure, provided it's done safely, can create similar, if not greater, increases in dopamine that are not just fleeting, that don't just occur during, say, the consumption of some deleterious drug or activity, but that are very long-lasting and that can be leveraged toward activities other than deliberate cold exposure. 담배나 코케인 같은 다른 해로운 마약만큼 도파민을 분비시키는데 그걸 계속 지속시킬 수도 있고, 옥시토신을 분비시키는 스트레스 호르몬인 노르에피네프린도 엄청나게 증가시키고 신진대사도 증가시키고
그러면 사람이 안 행복할 수가 있을까요? 전 찬물샤워, 얼음물에 몸 담그기, 손발 담그기, 콜드 요가 등을 1년 넘게 해오면서 정말 많은 긍정적인 변화들을 느꼈습니다. 행복감이라는 건 일단 말할 것도 없고 사랑이나 감사, 삶에 대한 감사 같은 감정을 자연스럽게 자주 느낄 수 있게 됐고 저의 에너지 그 자체도 많이 좋아졌습니다. 인간관계를 바라보는 방식에서도 분명히 긍정적인 영향을 끼쳤고 제가 얼마나 제한적으로 저를 바라보고 있었는지도 알게 해줬고 얼마나 많은 잠재력이 사람 안에 있는지도 알게 해줬습니다. 그러니까 처음에는 하루 15초 혹은 아까 앤드류 휴버만이 말했던 연구처럼 살짝 불편한 정도의 차가움에서 2분 혹은 5분 정도 있어 보는 것도 좋고 조금씩 차가운 물에 자신을 노출시키면 몸 안에 잠자고 있던 참 행복 같은 것도 좀 느끼실 수 있으실 거고 몰랐던 잠재력도 만나실 수 있을 거라고 생각합니다. 이건 그냥 막 이겨낼 거야 하면서 정신적으로 참아내는 게 아니고 다른 운동과 똑같이 육체적인 능력이기도 하다는 거를 명심해야 됩니다. 분명 하다 보면 늘고 찬물 샤워가 늘면은 자신의 몸을 컨트롤하는 능력, 자신의 호르몬, 자신의 감정을 컨트롤하는 능력도 늘어납니다. 찬물 샤워에 대해 자세히 다룬 내용은 더보기란에 링크 걸어놓을 거고 또 다른 좋은 내용 가져오도록 하겠습니다.